Hi friends, welcome to our channel Farzana Color Crafts. இன்னைக்கு நாம டோம்ஸ் aqua வாட்டர் கலர் பென் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோ தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இதுல டோம்ஸ் வாட்டர் கலர் பென்சில் எழுதியிருக்கோம். அதுக்கு கீழே வந்து 24 ஷேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து அந்த கலர் ஷேட்ஸும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட டிப் சைஸ் வந்து 2.5 mm. இது யூஸ் பண்ண ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். டிப் ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் பண்ண ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும், பிரைட் லுக்காகவும் இருக்கும். இந்த பேக்கிங் ரேட் 100 rupees, பட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது 90 rupees. இது வந்து பக்கத்து ஸ்டேஷனரி ஷாப்பில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். நீங்கள் இதை ஆன்லைனில் கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் மெயினாக பேக்கிங் டேட் பார்த்து வாங்குறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ இதில் மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதை நம்ம வந்து சிசரால் ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நாம இதை ஓப்பன் பண்ண போறோம். இது பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. அது மட்டும் அல்ல, ஸ்கெட்ச் பென் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த கலர் வந்து கலர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்கெட்ச் பென் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன டிராயிங் வரையலாம் அதோட எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டெக்னிக்ஸ் தெரிஞ்சால் அதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணலாம். ஸ்கெட்ச் பண்ண நான் கலர் ஃபில்லிங், லைன் டிராயிங், டாட் டிராயிங், ஹேட்சிங் மெத்தட், மொசைக் ஆர்ட், டூடில் ஆர்ட், கேலிகிராஃபி லெட்டர்ஸ், ஸ்டெயின்டு கிளாஸ் டிராயிங், அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர்ட், நேச்சுரல் சீனரி, பேட்டர்ன் டிராயிங், இந்த எல்லா டிராயிங்க்கும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த மெத்தடை வச்சு நான் சில டிராயிங்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. கண்டிப்பாக செக் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்கெட்ச் பென்னுக்கு வாட்டர் யூஸ் பண்ணி பெயிண்டிங் பண்ணலாம், பட் A4 ஷீட் யூஸ் பண்ணதுக்கு பதிலாக வாட்டர் கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். இன்னொரு வீடியோவில் வேற ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோவை பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை பை, டேக் கேர்.